Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamuna Teravana Chari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Teravana Chari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Radhe Jai Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama
Sundar Shri Radhe. Jayo Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Radhe. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Nitai Chandra Gaura Sundar, Nitai Chandra Gaura Sundar. Jai Nitai Chandra Jaya Gaura Sundar, Nitai Chandra Jaya Gaura Sundar. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vishnaya Matale Prabhupada Saitanya Pakashad Devaja Vicharanjana Charu Pati Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Vishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Vaishya Deshatari. Vashatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So good morning from Yaroslavl. Всем приветствие, всем доброе утро из города Ярославля. Still, COVID is still there. Коронавирус по-прежнему вместе с нами. What to do? Что же нам в связи с этим делать? But we still continue our Bhagavatam classes every Мы day. все равно продолжаем читать лекции по Бхагаватам. Hare Krishna. Харе Кришна. So we're reading this morning from Canto 4, Chapter 24, Text 43. И мы сейчас читаем Шримад Бхагаватам, текст 4.24.43. Yes, I hope everyone is safe. Надеюсь, что у всех все хорошо, все в безопасности пребывают. Well, you all will always be safe if you are Krishna conscious. Если вы в сознании Кришны находитесь, значит вы в безопасности It всегда. doesn't matter what happened to the world, but if you're always thinking and remembering of Krishna, then you are in the safest place. Что в мире делается, не так важно. Если вы всегда помните о Кришне, это означает, занимаете самое безопасное положение в жизни. Hare Krishna. Okay, we read. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalang Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitatam Sajivam Sadvaitam Sarvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Shakanvitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute.
Taptakanchana Gaurange Radhe Vrindavanespari Vishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpa Taruvyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Fourth Canto, Chapter 24, chanting the song sung by Lord Shiva, text 43. Четвертая песня Шримад Бхагаватам называется «Четвертый этап творения», 24 глава, песня, пропетая Господом Шивой, 43 текст. Sakti Traya Sametaya Шакти Трая Саметая Miduse Hankritatmane Мидхуше Ханкритатмане Cheta Akotirupaya Чета Акути Рупая Namo Vacha Vibhotaye Намо Вачо Вибхутае Sakti Traya Samitaya Шакти Трая Саметая Miduse Hankritatmane Мидуше Ханкритатмане Cheta Akotirupaya Чета Акути Рупая Namo Vacha Vibhotaye Намо Вачо Вибхутае Sakti Traya Samitaya Шакти Трая Саметая Miduse Hankritatmane Мидуше Ханкритатмане Cheta Akotirupaya Чета Акути Рупая Namo Vacho Vibhutaye Намо Вачо Вибхутае. Пожалуйста. Somebody else? Is there? С телефонов там или что есть. We can go to word by word. Okay, Sakti Traya. Шакти Трая. Three kinds of energy. Три вида энергии. Samitaya. Саметая. Unto the reservoir. Вместилищу. Miduse. Душе. Unto Rudra. Рудре. Ahankrita Atmane. Аханкрита Атмане. The source of egotism. Источник эгоизма. Cheta. Чета. Knowledge. Знание. Akuti. Акути. Eagerness to work. Жажда деятельности. Rupaya. Рупая. Unto the form of. В форме. Namaha. Намага. My obeisances. Мои поклоны. Vacha. Вачага. Unto the sound. Звуку. Vibhutaye. Вибхутае. Unto the different opulences. Всевозможным достоянием. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Литературный перевод и комментарий у Божественной милости Абхачарана Равинды Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада ки джай. My dear Lord, you are the supreme controller of the worker, sense activities, and results of sense activities, karma. Therefore, you are the controller of the body, mind, and senses. Go ahead. You are also the supreme controller of egotism, known as Rudra.
You are the source of knowledge and the activities of the Vedic injunctions. Перевод текста. Дорогой Господь, Тебе подвластны деятельность его органов чувств и результаты этой деятельности, карма. Стало быть, именно Ты управляешь деятельностью тела, ума и чувств. Кроме того, Ты Рудра, верховный повелитель эго, и Ты же источник знаний и деятельности, предписанной ведами. Комментарий. So this again, Lord Shiva is speaking, is addressing the Supreme Lord. Опять же, здесь мы читаем молитвы, в которых Господь Шива обращается к Верховному Господу. Everyone acts under the dictation of the ego. Каждое живое существо поступает так, как велит ему ложное эго. So ego means the identification of one's self. То есть эго — это самоидентификация, самоотождествление. There are two kinds of ego. Есть два вида самоотождествления. False and real. Ложное самоотождествление и истинное. Ego is one of the subtle elements, material elements compose this material body. Эго — один из тонких материальных первоэлементов, из которых состоит наше тонкое тело. According to the Bhagavad Gita, there are 5 elements, gross and 3 subtle. Согласно Бхагавад-гите, существует 5 грубых материальных первоэлементов и 3 тонких. And for that matter, the entire universe actually is covered by these 5 gross elements and 3 subtle elements. И также, если говорить про отдельно взятую Вселенную, каждая из них тоже покрыта оболочками, 5 грубыми, то есть 8 оболочками, они, соответственно, являются 5 грубых материальных первоэлементов и 3 тонких. Bhumir apunalo vayo kamanuvadir evacha ahankara iti yamme bina prakriti astida. Earth, water, fire, air, ether. These are the 5 gross elements. And mind, intelligence, and ego. 3 subtle elements. These comprise the separated material energy of the Supreme Lord. Отделенная материальная энергия Верховного Господа состоит из 5 грубых материальных первоэлементов. Это земля, вода, огонь, воздух, эфир. И 3 тонких материальных первоэлемента. Это ум, разум и ложное эго. The conditioned soul who is wandering from different species of life, birth after birth, in different planetary systems, in different universes, identifies oneself as the body, and therefore he has false ego. Обусловленные живые существа рождаются на разных планетах, в разных вселенных, в разных формах жизни и по ошибке отождествляют себя со всеми теми материальными телами, в которых оказываются. So this false ego means misidentification of the body as a self. Итак, ложное эго – это ошибочная идентификация себя, отождествление себя с материальным телом, в котором находишься. It's like the dog. He identifies with his body as the dog, and he thinks, I'm a dog, so I should bark. I should bark. Например, собака находится, точнее, душа находится в собачьем теле и, соответственно, считает себя собакой, и собака думает, что она собака, и поэтому она считает, раз я собака, значит, я должна гавкать. But I've seen a video of a dog, but he grew up with animals like cows, so he identified himself like a cow. Я видел видеоролик про собаку, которая выросла среди коров, и поэтому она ведет себя как корова и считает себя коровой. Yes, a conditioned soul, he identifies with the body as a self, from where he took birth, his friends along with him, his family members, the country that he belongs to, which is temporary, and therefore it is false. Обусловленное живое существо отождествляет себя с телом, в котором
оно находится, в котором ему пришлось родиться, со своими друзьями, со своими родственниками, со страной, в которой он живет. Все эти отождествления временные и потому ложные. So everyone is acting according to the identification that he himself identifies with. Соответственно, каждый действует в соответствии с тем, с чем он себя отождествил. Therefore, he becomes subjugated by the modes of material nature, namely goodness, passion, and ignorance. В результате три гуна материальной природы, а именно невежество, страсть и благость, влияют на это живое обусловленное существо. But the real self is separate, cannot be touched by matter, which is spiritual. Подлинное «я» живого существа, духовно по своей природе, существует отдельно от всего этого и не может быть затронуто материей. And therefore, if one acts accordingly to his real identification that he is not this matter, but spirit soul and servant of the Supreme Lord, then he is acting under real ego. Соответственно, живое существо действует, исходя из истинного эго, если считает себя духовной душой, а не материальным телом, духовной душой и слугой Кришны. To identify oneself that I am servant of the Supreme Lord, I am not this body, I am spirit soul, and I am meant to serve the Supreme Lord, that is real ego. Подлинное эго – это когда живое существо думает: «Я не материальное тело, я духовная душа, и я существую для того, чтобы служить Верховному Господу, я его слуга». Therefore, Lord Shiva is trying to purify false egotism through the mercy of the Supreme Personality of Godhead. Продолжаем читать комментарий. Поэтому Господь Шива пытается очистить свое ложное эго, взывая к милости Верховной Личности Бога. Since Lord Shiva or Rudra is himself the controller of egotism, he indirectly wants to be purified by the mercy of the Lord so that his real egotism can be awakened. А поскольку Господь Шива или Рудра сам является повелителем эго, в его молитве кроется просьба о том, чтобы Господь своей милостью очистил его и пробудил в нем истинное эго. Of course, Lord Rudra is always spiritually awake. But for our benefit, he is praying in this way. Разумеется, Господь Рудра всегда духовно бодрствует. Он возносит эту молитву, заботясь о нас. Yes, the Supreme Lord cannot be covered by misidentifying himself. Да, действительно, Верховный Господь не может подвергнуться, не может, не может ошибочно отождествить себя с чем-либо, не может попасть под влияние ложного самоотождествления. It says in the Bhagavatam that the Supreme Lord is anahankara. Anahankara means without ego. В Шримад Бхагаватам Господа называют анаханкара. Это означает, у него нет ложного эго. The conditioned soul has a false ego, and a result of this is karma. He gets different types of bodies in the material world. У обусловленного живого существа есть ложное эго, и как результат возникает у живого существа карма. Она проявляется в том, что приходится менять тела, приходится рождаться то в одном теле, то в другом. Sometimes the living being gets a body of a demigod, and sometimes of a lower species of life. Иногда живому существу приходится рождаться в низших формах жизни, иногда оно рождается среди полубогов. And therefore he thinks that his body is his identity. Всякий раз живое существо принимает свое тело за самого себя. When he takes the body of a dog, he thinks like his dog. Живое существо родилось в собачьем теле и считает себя собакой. When he takes a body of another species, he thinks that that is his body. Родилось в другой форме жизни, считает, что оно и есть эта форма жизни. But the Supreme Lord, his body doesn't change, it's eternal. Но тело Верховного Господа вечное, и оно никогда не меняется.
And his body is as it is, it never changes. Оно никогда не меняется. Какое есть, такое и есть. Now, he is the eldest. Верховный Господь старейший среди всех живых существ. But at the same time, he is the youngest. И в то же время Он самый юный. Eternally fresh. Nava yovanam cha. Он Нава Йованам Ча. Он вечно юный, вечно свежий. And he is not under the modes of material nature. Гуны материальной природы не влияют на него. He is the source of the material nature. Гуны материальной природы исходят из And него. therefore, the material nature doesn't implicate him. Поэтому материальная природа его не порабощает. So he is free from ego, nirahankara, Итак, or Верховный anahankara. Господь не Раханкара, а Анаханкара. Он свободен от ложного эго. But the conditioned soul, as soon as he changes his body, immediately he thinks that that is his real self. А обусловленное живое существо, стоит ему родиться в том или ином теле, тут же начинает считать, что вот это тело я и есть. So the Supreme Lord, he is the controller of egotism, the same with Lord Shiva. Итак, Верховный Господь, так же как и Господь Шива, ответственен или контролирует эго. Lord Shiva is praying here. You are the supreme controller of egotism, known as Rudra. И здесь Господь Шива молится, он говорит, ты контролируешь эгоизм. Кроме того, ты Рудра, ты верховный повелитель But эго. ultimately, the original source of Rudra is Shambhu or Lord Shiva, none other than Krishna also. At the same time, different than Lord Krishna. Изначальным источником Рудры, верховного повелителя эго, является Шамбу, то есть Господь Шива, который в каком-то смысле не отличен от Господа Кришны, и в то же время Шива — это другая личность. Так или иначе, Кришна — изначальный источник Рудры. So even though Lord Shiva or Rudra is the controller of egotism, so indirectly he still wanted to be purified by the mercy of the Supreme Lord. То есть Господь Шива является источником Рудры, источником верховного повелителя эго, и в то же время он хочет очиститься от этого эго, и поэтому обращается к Верховному Господу. As if he is also covered up by this egotism. Обращается, как если бы он, Шива, тоже был бы покрыт, находился бы под влиянием этого эго. But actually, Lord Shiva is transcendental. He cannot be covered up at any moment. He's always spiritually awake. He always knew his transcendental position. На самом же деле Господь Шива всегда занимает трансцендентное положение, он всегда духовно пробужден и никогда, ни на мгновение не может оказаться под влиянием эго. So for our benefit, he is praying in this way. Но ради нашего блага он возносит такую молитву. So similarly, the pure devotees of the Lord, they always put themselves in seemingly in helpless and also like a conditioned soul, suffering. Точно так же и возвышенные души, возвышенные вайшнавы играют эту роль обусловленных и страдающих душ в своих молитвах. Они возносят свои молитвы из такого настроения. This is the purity, the humility of the pure devotees of the Supreme Lord. В этом проявляется чистота и смирение чистых преданных Господа. Even though they are already liberated souls, they still pose themselves, and actually they feel that they are conditioned. Чистые преданные, уже освобожденные души, но из смирения они ставят себя в такое положение, играют такую роль, как если бы они были бы обусловленными. Even though they're always engaged in devotional service, they're always praying that they may be engaged in devotional service. Чистые преданные всегда заняты преданным служением Господу, и в то же время они молятся о том, чтобы они были всегда заняты этим преданным служением. Even though they're already free from the cycle of repeated birth and death, they're still praying that they may be delivered from the conditioned state of these sufferings and miseries of life.
Они уже освободились из круговорота повторяющихся рождений и смертей, и тем не менее молятся о том, чтобы выйти из этого круговорота. It says here, of course, Lord Rudra is always spiritually awake, but for our benefit is praying in this way. Поэтому здесь в сегодняшнем комментарии Шрила Прабхупада пишет: разумеется, Господь Рудра всегда духовно бодрствует, Он возносит эту молитву, заботясь о нас. Even though he is Vaishnavanam Yata Shambhu, is the topmost Vaishnava, he considers himself as a fallen, as king, the supreme Lord, to get rid of this false egotism. Господь Шива Вайшнаванам Ядха Шамбух, Он высочайший и величайший из всех вайшнавов, но здесь из смирения Он обращается к Верховному Господу с тем, чтобы Он избавил его от влияния ложного эго. Yeah, he knew his position as being eternal servant of the Supreme Lord. Господь Шива знает о своем положении вечного слуги Верховного Господа. For the impersonalist, pure egotism is aham brahmasmi. I'm not this body, I'm spirit soul. Продолжаем читать комментарий. Для имперсоналиста чистое эго – это ахам брамасми. Я не есть тело, я духовная душа. But in its actual position, the spirit soul has devotional activities to perform. Но когда душа возвращается в свое истинное положение, она начинает заниматься деятельностью в преданном служении. Therefore, Lord Shiva prays to be engaged both in mind and in action in the devotional service of the Supreme Lord according to the direction of the Vedas. Поэтому Шива молит Господа о том, чтобы Он позволил ему умом и телом всегда заниматься преданным служением в соответствии с указаниями Вед. Yes, for the impersonalist, they understand they're not the body, they're spirit soul, but their goal is to merge with the Supreme Brahman. Имперсоналист понимает, что он не является телом, что он духовная душа, но цель его слиться с безличным Браманом. As Prabhupada says in the Bhagavad Gita, to understand that one is a spirit soul is not enough. Шрила Прабхупада пишет в Бхагавад-гите: недостаточно осознать себя духовной душой. One's complete understanding of the self is I'm not this body, I'm spirit soul, and I am meant to serve the Supreme Lord. Вся полнота понимания своего положения проявляется в том, что человек осознает не только то, что он духовная душа, а не тело, но также то, что он вечный слуга Господа. Gopi Bhartu Padakamalayur Dasa 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 Anudasa. I'm a servant of a servant of the Supreme Lord. Я слуга слуги Верховного Господа. This is the natural tendency and eternal position of every living beings. Это вечная природа каждого живого существа. Therefore, Lord Shiva prays that may he be engaged his body, mind, and words in the devotional service of the Lord. Поэтому Шива молит Господа о том, чтобы он позволил ему умом и телом всегда заниматься преданным служением в соответствии с указаниями Вед. And according to the direction of the Vedas. В соответствии с указаниями Вед. There is a certain process whereby we'll be able to follow. If we follow under the direction of the Vedas, means knowledge coming from the Supreme Lord Himself, there's a systematic way, a scientific way how we will be able to serve the Supreme Lord. Существует определенный процесс, как служить Верховному Господу. Этот процесс научный, и ему следует на основе наставлений, которые можно получить из Вед. Following the direction coming from the Vedas means surrendering unto the Supreme Lord and His representatives. Следование указаниям Вед проявляется в том, что человек предается Верховному Господу и Его истинному представителю. There is a direction coming from the Supreme Lord how to serve Him, and this is further explained and elaborated by His pure devotees.
Верховный Господь дает указания и наставления о том, как ему нужно служить, и эти указания и наставления разъясняются в больших подробностях истинным представителям Господа. So what the pure devotees they will do is that they will gather all of these informations and then they will concisely summarize it, put it in a very understandable and easy way to follow. И что делают чистые преданные? Они собирают все это знание, всю эту информацию о том, как служить Господу, и затем представляют ее в систематизированной, упорядоченной и в то же время ясной, легкой для понимания форме. It's like Janardana, who is the devotee of the Supreme Lord, who exemplified devotional service to the highest degree, and he wrote books like Narad Pancharatrika Vidhi, following this deity worship. Как, например, Нарада Муни тоже являлся самим олицетворением преданного служения. Написал книгу Нарада Панчаратрика Видхи, в которой описывается процесс поклонения божеству. Or Srila Rupa Goswami, Bhakti Rasamrita Sindhu. Или Шрила Рупа Госвами, который написал Бхакти Расамрита Синдху. Srila Prabhupada also, by his mercy, he summarized the book into Nectar of Devotion, explaining the laws of devotional service. Шрила Прабхупада представил законы преданного служения в форме книги «Нектар преданности». The do's and don'ts in performing bhakti. Там описываются все правила и запреты, касающиеся практики бхакти. It's like a law book in devotional service. Это как законодательство, касающееся практики преданного служения. Sanatana Goswami also compiled, along later on with the assistance of Gopal Bhatt Goswami, the Hari Bhakti Vilas. Санатана Госвами также составил Хари Бхакти Виласу, впоследствии Гопал Бхатта Госвами дополнил его труд. It's like the procedure of how one can perform bhakti, like starting from as soon as one wakes up, and how he prays to the Supreme Lord. It even tells there how to brush your teeth, how to put on tilak, how to do artik, and so on. И там описываются все практики бхакти, буквально начиная с того момента, когда человек проснулся, что ему делать, как ему принимать омовение, как ему чистить зубы, как ему ставить тилаку и так далее. This is the process for purifying false egotism. Только так можно очистить свое эго. By following the instructions coming from the spiritual master, the sages, the Vaishnavas, and the Shastras. То есть очистить эго можно, если следовать наставлениям духовного учителя, вайшнавов, мудрецов и шастр. Cheta means knowledge. Четага означает знание. Without perfect knowledge, one cannot act perfectly. Человек, не обладающий совершенным знанием, не способен действовать совершенным образом. The real source of knowledge is the vacha, or sound vibration given by Vedic instructions. Истинным источником знания является вачага, звук, точнее говоря, звуки ведических наставлений. So this sound vibration coming from the instructions from the Vedas are actually spiritual. Итак, эти звуки ведических наставлений духовные. Yeah, it's called Sabda Praman. Это называется Шабда Браман. Sabda Brahman means like a sound coming from the Supreme Lord Himself. Словом Шабда Браман мы обозначаем звук, исходящий от самого Верховного Господа. Речь идет о духовном знании. And without this knowledge coming from the Supreme Lord, then one will not be able to purify or understand who are we actually. Без этого знания, которое исходит от Верховного Господа, мы так и не сможем понять, кто мы такие есть, и мы не сможем очиститься. That's why we need to understand this knowledge and
more is that applying the knowledge to ourselves. Поэтому знание это нужно осознать, и более того, его нужно применить на практике по отношению к самому себе. This is knowledge coming from the Vedas, means jnana, but then applying the knowledge is more important, vijnana. Есть гьяна, это непосредственно знание, которое исходит из вед, которое мы получаем из вед, и также есть вигьяна. Вигьяна – это применение полученного знания на практике. So here the word Вачаха. here the word vacha or vibration means Vedic vibration. В данном стихе слово вачага, звук, относится к звукам вед. The origin of creation is sound vibration, and if the sound vibration is clear and purified, perfect knowledge and perfect activities actually become manifest. Со звуковой вибрации начинается творение, и если звуковая вибрация является чистой и неоскверненной, она порождает совершенное знание и совершенную деятельность. This sound vibration is very important. Очень важную роль играет звуковая вибрация. Especially if it comes from the right source. Особенно если эта вибрация получена из верного источника. If it comes from the right source, it has more potency. Если звуковую вибрацию получаем из надлежащего источника, тогда она имеет большее могущество. Anyone who hears this sound vibration also becomes purified by repeating it. И тогда каждый, кто будет эту звуковую вибрацию повторять, тоже будет очищаться. It purifies the heart. Эта звуковая вибрация очищает сердце. It purifies the mind. Очищает ум. And it purifies the ego. Очищает эго. It purifies the real understanding of who we are. И очищает нас таким образом, что мы обретаем истинное понимание того, кто мы такие. And then when one becomes purified with the heart, with the mind, and his activities becomes purified, understanding who he is in real form or real situation, status, then pure devotional service manifests. Преданное служение, чистое преданное служение проявляется с того момента, когда ум, сердце, поступки и эго живого существа очищены посредством влияния звуковой вибрации. That's why he says that this process of Krishna consciousness is very scientific. Именно поэтому и говорят, что процесс сознания Кришны по своей природе научен. An actual result actually manifests for those who follow the process chalked out by the previous acharyas based from the scriptures, the Vedas. Те, кто следует процессу, который описан предшествующими ачарьями, процессу, который основан на священных писаниях, получают этот результат. This is enacted by the chanting of the Maha Mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Этого можно достичь, повторяя Махамантру. Thus, Lord Shiva is praying again and again for the purification of body, mind, and activities through the purification of knowledge and action under the pure directions of the Vedas. Так Господь Шива снова и снова молит Господа очистить его тело, ум и деятельность, подчинив его знание и образ действий чистым наставлением Вед. This is Lord Shiva's humility to show us we should pray again and again for purifying our real self. Так Господь Шива на своем примере показывает, что нужно быть смиренным и что нужно постоянно молиться Господу о том, чтобы мы очищались. Purifying ourselves means purifying, yes, body, mind, and activities. Очиститься означает очистить свое тело, очистить свой ум и очистить свои поступки. The Atma is pure, but it became covered up by the modes of material nature. Душа чиста, но покрыта тремя гунами материальной природы. How did we become covered up by the modes of material nature? Как же так получилось, что она стала покрыта тремя гунами материальной природы? Because we misidentify with this body as the self.
Это произошло, потому что мы по ошибке приняли материальное тело за самого себя. I am man, I am woman, I am from this country, I am from this town, and this is my family members, so on and on and on. И начали думать про себя: я мужчина, я женщина, я из этой страны, я из того города, это мои друзья, и так далее, и так далее. This is my body, I am this body, and everything that belongs to me, I am the cause of what I have. Вот тело, я и есть это тело, и все, что в моей жизни есть, я причина всему этому. We have this false proprietorship that everything that belongs to this body only actually belongs to me. То есть также есть чувство ложного собственничества. Оно проявляется в том, что все то, что принадлежит этому телу, это значит, оно принадлежит мне. And extended wise, one also, from his family members, he also expanded his proprietorship. И то же самое чувство собственничества распространяется дальше на членов семьи. So this is the nature of the conditioned soul. Такова природа обусловленной души, Who has false ego. у которой есть ложное эго. Lord Shiva doesn't have false ego, but he is praying like this for our own benefit. У Господа Шивы ложного эго нет, но ради нашего блага Он возносит такие молитвы. To realize our real self, Lord Shiva exemplified himself like being a conditioned soul. Господь Шива на своем примере показывает, как молиться, будучи обусловленной душой. Lord Shiva prays to the Supreme Personality of Godhead so that his mind, senses, and words will all turn toward devotional activities only. Господь Шива молит Верховную Личность Бога о том, чтобы его ум, чувства и речь были поглощены только преданным служением и ничем другим. We stop here. На этом мы закончим. Any questions? Есть ли какие-нибудь вопросы? Есть вопросы? Any question? We know there are many very advanced devotees. Yes. And the same, I mean, advanced, like they're very intelligent, so smart, and they're doing devotional service maybe 24 hours. And there are like simple devotees. They are just chant Hare Krishna. How is possible they can be at the same level in the end? I mean, they all both categories of those devotees. They will go to the spiritual world. Is it possible? То есть вопрос такой, что существуют разные преданные, бывают такие, которые всецело заняты преданным служением постоянно, которые умные, разумные, одна категория, другая категория, те, кто просто повторяют Харе Кришна, те, кто попроще. И вопрос заключается в том, как такое может быть, чтобы в духовный мир вернулись и те, и другие, да? Well, the main criteria of going back to Godhead is one's surrender to the Supreme Lord via his pure representative, the spiritual master, following his order. So the activities may be different. It's like others may have different service. When all of our services are all different because we're all unique individual souls. But the criteria ultimately is one's surrender, how you follow the order of the spiritual master and chanting the Hare Krishna Maha Mantra at the same time. Самый главный фактор, который определяет возвращение живого существа назад домой к Богу, это его предание Господу Кришне, истинному представителю Господа Кришны, то есть духовному учителю, а также то, как данный человек, данный практикующий
выполняет эти наставления духовного учителя и повторяет Харе Кришна Махамантру. При этом, поскольку каждый из нас уникальная личность со своими индивидуальными особенностями, отношениями с Господом, поэтому сами виды деятельности и качества, которые мы проявляем, могут отличаться. Yeah, the kriya is how you are surrendered to the Supreme Lord and His pure devotees. It's like one may be taking care of the cows, and the other devotee may be preaching to the high class society, members of the society. But ultimately, in the end, is that if both are following the instructions of their guru and they're sincerely chanting Hare Krishna Mahamantra, both of them will end up in the spiritual world. Самое главное, это как человек предается духовному учителю и выполняет его наставления, и насколько искренне он повторяет Харе Кришна Махамантру. При этом с внешней точки зрения служение может быть разным. Кто-то пасет коров в сельскохозяйственной общине, а кто-то проповедует высокопоставленным членам общества. Но в случае, если с мантрой и с выполнением наставлений духовного учителя все хорошо, тогда они оба встречаются в духовном мире. We should give up this independence that, oh, I want to do what I want to do. I'm sorry, I cannot follow the instructions of Guru right now, but I want to do these things first. No, whatever the spiritual master instructed us to do, we should try to follow the best of our ability, and by doing so we make progress. Нам нужно отказаться от духа независимости, который проявляется в том, что сейчас я не хочу выполнять наставления духовного учителя, начну со своих собственных планов, что задумал, то и буду делать. Нет, нужно сосредоточиться на выполнении этих наставлений, стараться выполнить их максимально хорошо, насколько мы это можем сделать. Yeah, we have to understand the mood of the spiritual master, and then in this way we'll make advancement in Krishna consciousness. We'll go back home, back to Godhead. Нужно стараться понять, каково умонастроение духовного учителя, и это позволит нам духовно развиваться и вернуться назад домой к Богу. Both will end up. You can be just like a cook, cooking or for the rest of your life for Krishna, and the other one is like a book distributor, distributing books. But this is the instruction of the spiritual master. Both are following the instructions given by the spiritual master. They're doing it wholeheartedly, sincerely. Both will go back home, back to Godhead. They will end up same place in Vaikuntha. Кто-то всю свою жизнь служит как повар, кто-то всю свою жизнь служит как распространитель книг. При этом они служат в таком качестве, потому что получили соответствующие наставления от духовных учителей. Они это делают искренне, делают от всего сердца. И тогда встречаются оба в духовном мире на Вайкунтхе. Is that okay? It's not how big you are doing. It is how you put your heart into what you're doing. То есть это результат определяется не масштабом нашей деятельности, а тем, насколько мы свое сердце туда вкладываем. But what about our philosophy's understanding? Because if a devotee is intelligent, he can understand, the small details about Lord Chaitanya's appearance, his nature, but I saw so many devotees who are very simple. They don't know even philosophy, but they are so sincere. That is more important. Okay. То есть вопрос был такой, что бывают разные преданные, есть те, кому по причине наличия разума удается проникать глубоко в философию и в детали биографии Шри Чайтаньи Махапрабху, а есть те, кто не так уж много чего и знают, но отличаются искренностью, и Махарадж сказал, что искренность это важнее.
What is more important actually is the conclusion of what you are doing. One may be very, very expert in the scriptures. They can remember many, many things. But then when it comes to practical service, they don't want to do anything. Самое главное, это то, к чему мы приходим в результате всего этого. Например, человек может быть очень искусным в священных писаниях, много чего знать, но, предположим, когда дело до чего-то практического доходит, тот же самый человек не изъявляет желания заниматься чем-либо практическим. It's like this is a crude example. You know, you may be. It's like you've heard of that story of the boatman and the engineer. Yes. То есть есть интересная история про лодочника и ученого человека. Physicist or something. Yes. Yeah, he Mathematician told also. mathematician, he says, "Oh, you don't know this? The equation like this? Oh, okay. 50% of your life is over." Ага. То есть они плыли вместе в лодке, лодочник греб, и там был ученый человек, он сказал: ты знаешь высшую математику? Нет, не знаю. Ну, считай, что полжизни зря прожил. And then he asked another question. Oh, you don't know this? Like in geology, you know, the earth is like this, and it's like, okay. Then the boatman says, "No, I'm sorry, I don't know. I'm just a simple boatman." So he says, "Okay, 75% of your life is finished." И тогда тот же самый ученый человек говорит: а геологию, геодезию знаешь, как там, какие слои, как Земля устроена, что там, где находится? Лодочник говорит: ничего этого не знаю, я просто лодочник. И тогда этот ученый человек говорит: ну, считай, что жизнь твоя впустую потрачена на 3/4. And then when a thunder and storm like now, right, you know, like this. More than this, thunderstorm coming. So the boatman asked the mathematician, "Well, it looks like there's going to be a big storm here coming. Do you know how to swim?" And the mathematician says, "Oh, I'm sorry. That's the only thing I didn't know what to do." And then the boatman says, "Well, therefore, 100% of your life is finished." И тогда вдруг началась буря, гром, град, и лодочник говорит: похоже, буря сейчас начинается, ты умеешь плавать? А этот математик говорит: не умею. И тогда лодочник ему говорит: ну, похоже, что ты всю свою жизнь впустую прожил. So yes, we may be very knowledgeable in the Shastra, but when it comes to practical service, it's like, you know, oh, we need someone to do the Arctic because you're a Brahmana, and therefore you're the only Brahmana, and the Pujari was sick, emergency. He did not, unexpected. Can you go and do the Arctic? No. I only read Shastra. I only, like, you know, I only give class. So what is the use? То есть человек, допустим, может много знать священных писаний, а к нему подходят и говорят: вот Пуджари заболел, а ты у нас единственный оставшийся в храме здоровый браман, не заболевший, можешь провести арати для божеств? А человек говорит: нет, я только читаю книги и лекции даю. We have one devotee, was that Jayananda Prabhu? Janardana такой. Jayananda From US. Yes. And he was a temple president, and you know, he does everything. He wash pots, he cooks, he drives the car, he goes out for driving taxi to pay for the rent of the temple. He does everything. And he's not very, like, you know, well versed in the Shastra, but he knew the conclusion of the scripture. Например, Джайнанда Прабhu.
ученик Шрилы Прабхупады из Америки, был президентом храма, и он все делал, что было необходимо, и пиры готовил, и полы мыл, и посуду мыл, и таксовал, чтобы оплатить за аренду храма. Все, что было необходимо, он делал. Yeah. So what is more important is that the understanding of surrender. Yes, prapati, surrender. Whatever the Guru will tell us to do, we should try to follow. И поэтому, да, и он не был таким уж сведущим в священных писаниях, но, по крайней мере, он знал суть, к чему все сводится. Поэтому самое главное это what is this term in Sanskrit? Prapti. Prapati. Property. Like, yeah. Prapati. Prapti. Better say prapti or something. Так или иначе, вот этот термин на санскрите, который означает предание себя духовному учителю, вручение себя ему. Surrender. What is that? There was this story of I think it's just Ramanujacharya, where the brahmacharis, they went to they don't have anything to eat. It's just like, just paraphrasing. So they went to the grihastas to get some to take some alms, but they're sleeping, so they took something. But then they only took one ear, but then one of the earrings. Anyway, just the whole context is that when they found out that it's from the mat who came to took some of their things, I think, they must be very, very much in trouble. So we should also give the other part of the earring to them. It's like they're very surrender. Surrender. Например, во времена Рамануджачарьи был такой случай, когда одни брамачари пришли к домохозяевам, и сложности у них были финансовые, поэтому они там забрали кое-какие вещи у них, в том числе сняли одну сережку с одной матаджи, которая там жила. Вот. И когда эти домохозяева заметили, что произошло, они решили, похоже, у брамачари действительно сложности, надо им вторую сережку отдать. То есть это говорит о том, что эта семейная пара, это были очень предавшиеся вайшнавы. Okay. Any other question? Есть ли еще какие-нибудь вопросы? No question there? I have a question here from the Philippines. Okay, then let's read these questions. It is said that we must and should follow the teachings and instructions of the Vedas. Говорится, что мы должны следовать наставлениям Вед, the great sages and our spiritual masters. А также наставлениям великих мудрецов и духовных учителей. I've heard that wearing a tulsi neck beads in 3 rounds is only for initiated devotees. Я слышал, что трехрядную кантхималу могут носить только преданные с духовным посвящением. I'm not sure. Is that true? At least there is no such GBC resolution. It is like our tradition in ISKCON. Yeah, in ISKCON, when one gets initiated, he at the time of initiation, the newly initiated devotees should have 3 strands of neck beads, a newly one to be worn. Да, действительно, во время церемонии духовного посвящения кандидат подготавливает новую кантхималу, которую ему надевают на этой церемонии, и она должна быть в 3 ряда. I'm not sure if it's like in the Hari Bhakti Vilas. We've heard that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur he wears 6 strands of neck beads.
И я не уверен, что в Хари Бхакти Виласе описывается что-либо по поводу трехрядной кандхималы, но знаю, что Бхактисиддханта Сарасвати надевал на кандидатов шестирядные. Yeah, in Hari Bhakti Vilas by Srila Sanatana Goswami, it is said that anyone can wear tulsi without restriction. В Хари Бхакти Виласе Санатана Госвами пишет, что кандхималы, бусы из туласи может носить любой, никаких ограничений в этом нет. Which one is to follow? То есть вот два утверждения, и вопрос такой, какое из них правильное, какому следовать. Can a non-initiated devotee wear a tulsi neck beads in 3 rounds? Может ли преданный без духовного посвящения носить трехрядную кандхималу? Yeah, I guess so. I mean, there's no restriction. But you see, nowadays, it's a new fashion. They wear big tulsi neck beads with many designs and different. Usually, they will put them in oil or boiling oil, so it'll look like black, and it will look like I've been wearing tulsi for a long time. То есть каких-то строгих правил, строгих ограничений насчет трехрядной кандхималы вроде бы не существует, а сейчас пошла такая мода носить большие кандхималы, так чтобы на бусинах еще были вырезаны какие-то рисунки, еще преданные вываривают эти кандхималы в масле, чтобы оно выглядело так, как будто я уже давно их ношу. And it looks like the bigger tulsi neck beads I have, the bigger devotee I am. И создается впечатление, что как будто чем крупнее кандхималу я ношу, тем больше у меня преданности. Or the more beautifully curved my neck beads, the better devotee I am. И чем красивее вот эти рисунки, которые вырезаны на бусинах кандхималы, тем я лучше как преданный. Yeah, it's like it becomes like a fashion now. Like they don't know what to do with the neck beads, so it becomes like more important is that this neck beads signifies that we are dogs of Lord Krishna. These are dog collar. We're servants of Lord Krishna. Что делать с этими кандхималами, они все равно не понимают, поэтому это все ушло в сферу моды. А на самом деле кандхимала, она о том, что мы псы Господа Кришны, мы его слуги. And yes, a non-initiated devotee can wear tulsi. But if one wears tulsi, then one should also follow the regulative principles. But there is no restriction. Even one who doesn't follow the instructions coming from Guru, or just because they see it is something which is nice to wear, they can wear them also. But usually our devotees who are initiated wear 3 rounds. Преданные могут носить трехрядную кандхималу, не имея духовного посвящения, но при этом им нужно следовать всем регулирующим принципам и прочим стандартам духовной жизни. С другой стороны, конечно же, поскольку существует такая мода на ношение кандхимал, то их могут носить также и те, кто в принципе ничему не следует. So, yeah, and I skipped the last few words. Yeah, you see, others they like to wear even if they don't follow. So what to do with them? And they just become like sentimental. То есть бывают те, кто просто из сентимента, из сентиментальных побуждений носят кандхималы, не следуя ни к чему. I've read somewhere that yes, Bhaktivinoda Thakur says that those who doesn't follow the regulative principles and they want to wear tulsi neck beads, then they just become like wearer of tulsi neck beads because they become more attached to the neck beads but not to the principles. Бхактивинода Такур пишет где-то, то есть я где-то читал об этом, что если человек
начинает носить канхималу, не следуя никаким регулирующим принципам, правилам духовной жизни и так далее, то это приводит к тому, что он развивает большую привязанность именно к ношению канхималы, чем к следованию духовному процессу. So what to do? Что же делать? At least they're wearing. Ну, по крайней мере, они хоть носят канхималы. But we should not be just attached to wearing the neck beads, but not following, because what is more important is following. Гораздо важнее следовать принципам духовной жизни, поэтому лучше не привязываться к такому мышлению, когда мы любим носить канхималу, но не любим жить духовной жизнью. Okay, so it's better those who follow, then they can wear. But if they don't follow and they wear, it's what can you do? At least after some time, try to follow. То есть самое лучшее это, если мы сначала начали следовать стандартам, и потом надели канхималу. Если ситуация обратная, то есть человек просто носит канхималу, но ничему не следует, то что тут поделаешь? Хотя в принципе будет хорошо, если такой человек попытается чему-то следовать. Because ultimately one is not known to be a devotee. Normally one is known to be a devotee if you wear kantimala. Обычно внешним признаком того, что человек является преданным, является то, что на нем канхимала. But it's not necessarily that you are a devotee if you're wearing kantimala. Но в то же время, все-таки, если на человеке канхимала, это не всегда означает, что он преданный. Better you wear kantimala and follow at the same time. Поэтому лучше всего, когда человек канхималу носит и всему следует. Then you'll make progress. В этом случае он может рассчитывать на духовное Because not развитие. all the times those who are wearing kantimala, they are devotees. Потому что далеко не всегда так, что те, на ком канхимала, преданные. I know in India they don't want to wear kantimala if they're not following properly. Indians, they don't want. Yeah, in India. Я знаю, что в Индии, например, люди, если по-нормальному не следуют всем стандартам, обычно не склонны носить канхималу. But I know in some other countries, maybe the Philippines, they wear kantimala, but they're not following. А в других странах обратная ситуация, например, на Филиппинах есть желание носить канхималу, носят канхималу, но не следуют. What to do? Что же делать? Well, at least they're wearing kantimala. Maybe someday they will follow. Ну, по крайней мере, на них канхимала, может быть, настанет такой день, когда они начнут следовать. Hare Krishna. Харе Кришна. Anything else? Есть ли еще вопросы? Okay, one last question. Еще один вопрос, последний. Практикуешь, а все равно анархия никуда не уходит вообще. Что делать? What to do if I'm practicing, and my anarthas are still with me? Keep practicing and practicing and practicing. Продолжайте дальше практиковать. It will go away. И они уйдут. It's like Prabhupada says, don't stop chanting, even if you have material desires. Шрила Прабхупада говорил, даже если есть материальные желания, все равно продолжайте повторять Харе Кришна. Because if you stop chanting, material desires will not go away. Потому что материальные желания точно не уйдут, если перестанешь повторять Харе Кришна. But because you are keep on chanting, eventually material desires will go away. Но если мы продолжаем повторять Харе Кришна, тогда материальные желания постепенно уйдут. Even if we are not sincere while chanting, Даже если у нас в воспевании искренности нет. we should still keep on chanting, and then we will become sincere also someday. Тогда все равно нужно продолжать воспевание, и тогда мы в какой-то момент станем искренними. Okay? Хорошо. It's natural. It doesn't go away immediately. Это вполне естественно, что анархи не уходят сразу. We had millions and millions of lifetimes of anarthas Мы уже inside our heart Мы уже that needs to be миллионы cleansed. миллионы и миллионы жизней живем вместе с этими анархами, которые находятся в нашем сердце, которое нужно очистить. Do not be discouraged. Поэтому не падайте духом.
And keep your association with the devotees who are free from anarthas. И продолжайте общаться с преданными, которые свободны от анартх. Or who has less anarthas than you have. Ну или, по крайней мере, с теми, у которых анартх поменьше. Right. Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki. Jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Hari Hari Bol. Хари Кришна.